cérémonie de la remise des cadeaux à l'Européade virtuelle 2020 à Klaipėda. Même si aucun groupe suisse n'est inscrit cette année à l'Européade, on vous fait un grand bonjour. On espère que vous allez tous bien dans ce climat de Covid un petit peu particulier. Et puis on compte vraiment sur vous pour que ces prochaines années, plein de groupes valaisans et suisses s'inscrivent à l'Européade. Pierrot, tu as quelque chose à dire? Voilà, non, rien à dire, si ce n'est que Martigny a organisé la 3e édition de l'Européade du folklore. Il faudra bien un jour qu'on en ait une en Suisse, on s'y attache. Voilà. Alors, vive l'Européade, vive Martigny et que vive le folklore. On doit dire un petit mot en anglais, alors aussi. So, goodbye everybody and see you soon at the next Europeade. Bye bye! Bye bye! Salutations à tous depuis la Bretagne, salutations à tous les amis du comité international, salutations au président Rudiger Hess et à tous les groupes qui vont participer à cette Européade virtuelle. Prenez soin de vous, protégez-vous, c'est une période difficile. Kenavo Arenta, see you next year, bye bye. Welcome all the English-speaking groups to this virtual Europeada. I hope you've already enjoyed watching the events of Wednesday, Thursday and Friday and are looking forward to the parade and the ball later today and the closing events of tomorrow. We can't meet in Klaipėda just now, but at least this virtual festival will remind us of the events we usually share together. I hope it will also help us to look forward to meeting face to face next year. av folkdans i Sverige och övriga Europa. Det här blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss med Europeaden i år, men vi hoppas på nästa år och ser fram emot att träffa alla. Dear friends, liebe Freunde, chers amis, this year was not what we expected to be, but we are looking forward and preparing for next year, and we will dance and sing together again. I'm looking forward to that. See you next year. Stay safe and I love you all. Beste vrienden, ik groet jullie vanuit het secretariaat van de Europeade in Vlaanderen.
Ik hoop dat jullie al veel plezier hebben gehad aan deze virtuele editie en hoop jullie volgend jaar in levende lijven terug te zien. Hou jullie gezond. Dear friends, I send my greetings from the Secretariat of the Europead in Flanders. I hope to see you all again next year. And remember, once you are bitten by the microbe called Europead, you never go back. Bye bye. See you later and stay healthy. Ja, und einen schönen guten Morgen. Ich darf sehr herzlich begrüßen bei dieser diesjährigen virtuellen Europäade, bei unserem Gruppenempfang. Leider Gottes können wir uns nicht persönlich sehen, nicht persönlich in die Arme nehmen. In 2020 ist es leider eine vollkommen andere Zeit. Wir wollen uns einfach zusammentun, wir wollen zusammen feiern, dieses Jahr natürlich virtuell. Und wir hoffen, dass wir uns nächstes Jahr dann wieder persönlich in die Arme nehmen können, uns persönlich unterhalten können, unsere Freundschaft für unser Europa pflegen, für unsere Europäade leben können. Das möchte ich in diesem Jahr mit auf den Weg geben. Bitte bleibt mir gesund, bleibt mir munter und wir sehen uns. Kad ir kokie būtų laikai, kad ir kokia kryptimi pūstų vėjai, šokis ir daina lieka žmonės ir tautas vienijanti jėga, įveikianti visas kliūtis, virstanti viso pasaulio širdis jungiančias tiltais. Sveikiname visus ir laukiame jūsų kultūros uoste Klaipėdoje. No matter what time there are, no matter what kind of winds blow, dance and song remain the unifying force of people and nation, overcoming all the obstacles, becoming the bridges which connect the hearts of the whole world. Congratulations to all of you, and we are looking forward to seeing you in the Port of Culture Klaipėda. Bonjour, je suis Francine Johannes, membre du comité international de l'Européade, où je représente la Wallonie, la partie francophone de la Belgique. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille à Namur, la ville qui a organisé l'Européade en 2016. Cette année, c'est le groupe Pastoral qui représentera la Wallonie,
avec des danses traditionnelles et des musiques typiquement wallonnes. Bienvenue à cette Europeade virtuelle. Hello, it's a great pleasure for me to welcome you in Wallonie, the French-speaking part of Belgium. We are in Namur, the city which organized the Europeade in 2016. The group Pastourelle will be the representative of the region with traditional music and dances. Enjoy this virtual Europeade. Olá, sou Ana Vaz Pinto, representante de Portugal no Comitê Internacional da Europeade. Este ano, infelizmente, não nos podemos encontrar, como habitualmente todos os anos, mas vamos realizar uma Europeade num local muito especial, no coração de todos nós. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar os dois grupos que participarão este ano, o grupo de cantares de terras de Guidintesta e o rancho folclórico As Mondadeiras de Casa Branca. Com a vossa colaboração e com a ajuda da nossa inestimável Regi, vamos realizar a primeira Europeade virtual. Um abraço sentido a todos vós. Hello, I'm Ana Vaz Pinto from Portugal, and I just would like to send a big hug to all participants of this virtual Europeade. This year we'll make our event in a very special place, our hearts. Bonjour, hello everybody, je suis Hervé Miot, le président du comité français de l'Europeade et membre du comité international de l'Europeade chargé de la presse. Et voici Michel Barbier, ancien président du comité français, ancien vice-président du comité international de l'Europeade. Et nous sommes très heureux de nous adresser à vous depuis les bords du lac d'Annecy, près de la ville d'Annecy où l'Europeade s'est tenue 2 fois, en 1972 et 1976. Nous sommes d'ailleurs à la recherche d'une ville de France pour accueillir l'Europeade dans un avenir très proche. We are very happy to be with you today. My name is Hervé Miot and I'm the president of the French Europeade Committee and a member of the International Europeade Committee in charge of the press. We are standing today with Michel Barbier, former president of the French Europeade Committee and former vice president of the International Committee. And we are standing today by Lake Annecy, Annecy, the city where the Europeade was held twice in 1972 and 1976. And it was organized at that time by our group, L'Écho de nos montagnes. Thank you.